Hi everybody, welcome to our 5th unit. We're going to be working on a text called Control Freaks. Let's look at the learning strategies that we're going to be focusing on today. We're going to be looking at pre-reading as usual, as we always do. We're going to be looking at the eye-catching features. We're going to be scanning the text, and as it is in Hebrew to scan, lisrok, so we're going to be scanning the text for information. We're going to be looking at the components of research and also at the writer's opinion. So what are the objectives in our lesson today? So the objectives for our text is we're going to be looking at the structure of a book review. נסתכל על מבנה של ביקורת ספר. We're going to be looking at the elements of research. כן, אנחנו נסתכל שוב פעם על המרכיבים של מחקר. We're going to be looking at the writer's opinion and attitude. So we're going to be looking for what the writer thinks about a certain topic. And we're going to look at experiments conducted to control the human mind. So lesson number 1. For this lesson, we're going to be focusing on pre-reading, the eye-catching features. We're going to be focusing on the structure of a book review. We're going to scan the text for information. And of course, all of these things we're going to be doing in order to try and figure out what the topic or the subject of the text is about. Okay, so now we're going to begin looking at the first part of the text. And we're looking at the eye-catching features. And of course, the most important part of the eye-catching features is the title. Now, you're usually used to seeing the title in bigger writing. In this case, the title is actually a little bit smaller and it appears underneath the picture. Now, the title says Control Freaks. This is the title of our text. And Control Freaks means, in Hebrew, sometimes I think you even use it, it means cholei shlita. So this is the topic and the title of our text. Now let's see what other kinds of eye-catching features we have here on the first page. We also have, if you look at the top of the page, we have here what we call the source, a makor. Okay, where this text comes from. And our text comes from the New York Times, so it's a very popular newspaper. Now, we also have a huge picture on the text. So you should notice that, and we'll talk about it a little bit more later on. Now, besides that, we have some additional information underneath the title. כן? יש לנו עוד מידע מתחת לכותרת שכדאי לשים לב. Now, it says here underneath the title, Review by David Brooks. כלומר, הכותב שלנו זה האדון ברוקס. And instead of saying here author or writer or just by, it says review by. עכשיו, מה זאת אומרת review by? זה משהו חדש שעד עכשיו לא ראינו. Review by means שיש לנו פה סקירה. סקירה על ידי. עכשיו, מה זאת אומרת סקירה? סקירה במקרה הזה בעיתון של הניו יורק טיימס. It means that I'm going to be reading a book review. אני הולכת לקרוא סקירה של ספר. Okay, that's why I have the words review by. Now, also, I would notice the date. Okay, so it's from 2006. Now, beneath this information, I get additional information. Okay, now what is this information? It's not just a sentence that gives me more information, but it is actually a reference to another book. כן? זה אזכור של ספר נוסף פה בעמוד הזה. It says here, World as Laboratory, Experiments with Mice, Mazes, and Men by Rebecca Lemov. From the title of her book, we can understand that the world is like a laboratory, מעבדה, conducting experiments on mice, עכברים, mazes, מבוכים, and men, אנשים. It's interesting that she puts men in the same category as mice and mazes. Think about it. Now, whenever you see two names on the first page, you have to ask yourself what's going on here. So as I said, we're going to be reading a book review. אנחנו הולכים לקרוא ביקורת של ספר. וכותב הטקסט שאנחנו נקרא שמו דיוויד ברוקס. והוא בעצם סוקר את הספר של רבקה ליימוב.
Okay, so we know that we're going to be reading a book review. And because we know that we're going to be reading a book review, we have certain expectations. יש לנו ציפיות מסוימות מסקירה של ספר. Okay? So think to yourself, okay, what kind of information do you think you can find in a book review? Circle the correct answers, and remember there might be more than one correct answer. Okay, so what you're looking for right now is you're looking for what can you expect to find in a book review. כן, מה אתם יכולים לצפות למצוא בסקירה של ספר? תעבדו על זה קצת. Okay, so let's go over all of the options and let's see which ones are correct and which ones are incorrect. So number one, what can you expect in a book review? מה אפשר לצפות מביקורת של ספר? A summary of the book being reviewed. כן? סיכום של הספר שעובר ביקורת. Of course, this is an expectation, כן? זאת ציפייה הגיונית, כי כדי לבקר ספר, אנחנו צריכים לקבל איזשהו סיכום של אותו ספר. Okay, let's look at number 2. Ideas and opinions of the author of the book. האם באמת אתם מצפים למצוא את הרעיונות, את הדעה של הכותב של אותו ספר? בוודאי, אוקיי? גם את זה הכותב שלנו חייב לספר לנו מה דעתו של כותב הספר. Okay? Number 3, the reviewer's positive and or negative opinions about what the author says or criticism. Okay? אנחנו גם יכולים לצפות שאותו מבקר של הספר יביע את דעתו החיובית או השלילית לגבי הספר שנזכר. ולכן גם שלו זאת אופציה טובה. And of course, number 4, all of the above is the best answer because we can expect all of what we talked about just now in a book review. Okay? So another thing that you should pay attention to is that it's important to distinguish between the ideas and opinions of the author of the book and those of the review. כלומר, כשאתם קוראים את הביקורת של הספר, מאוד מאוד חשוב להבדיל בין הקול של המבקר, לעומת הקול של כותב הספר שעובר דרך הכותב שלנו. Okay? And of course, this is even more difficult when you're trying to do this in a foreign language. But we'll work together and we'll try to focus on the differences between the two voices. Okay, so what we're going to do now is I want you to scan the text and I want you to find in which paragraph does the writer begin to review Rebecca Vlemov's book. Okay, באיזו פסקה מתחילה הביקורת של הספר, ואיך אתם עושים את זה? אתם פשוט סורקים את הטקסט, ואתם עוצרים איפה שבפעם הראשונה השם שלה מוזכר, ושם גם נמצא את שם הספר שלה. So we're going to pause now and look for the answer. Okay, so again, we have Rebecca Lemov's name. We're going to look for it, and we found it in paragraph 6. Now, I also want to remind you that where you find the name of the person being reviewed for the first time, you'll also find the name of the book in full form. כן, תמצאו גם את השם של הספר מוזכר בפעם הראשונה בצורה מלאה, כמובן כדי לתת קרדיט לכותבת. וככה באמת, בגלל שזה שם ושם של הספר, נורא קל לסרוק ולמצוא את התשובה בתוך הטקסט. Now, we found her name in paragraph 6. Now, what does this mean? מה הציפיות שלנו לגבי הטקסט? אחרי שמצאנו את השם שלה בפסקה 6, מה שזה אומר לי בעצם זה שיש לי מבוא מאוד ארוך. כלומר, פסקאות 1 עד 5, הכותב נותן את המבוא שלו, אוקיי? והביקורת של הספר, או התיאור של הספר לפחות, מתחיל רק בפסקה 6. So, remember that in the introduction, we're expecting that the writer will introduce the issue of the book, okay? And also will tell us what is the main issue that he wants to talk about in this case, okay? So we know that the review, again, as I said, is going to begin after paragraph 5. And another thing that we should keep in mind
is that we know when the introduction is pretty long, towards the end of the introduction, okay, even the last paragraph between the introduction and the body of the text, the writers again will repeat the main issues that they're going to be looking at. So this tells us that when you get again to paragraph 5, pay a little bit more attention to what's happening in the transition paragraph between the introduction and the body of the text. And in this case, the body is the actual review, כן? הביקורת עצמה. So now we have to look at additional eye-catching features. And in this case, we have 2 pictures. Okay, we have this picture, and I want you to ask yourselves, is this picture positive or negative? Because I don't know how much information you can get out of the picture, but at least it passes on some sort of a feeling. Okay, so think about that if you think it's positive or negative. And we also have an additional picture here. And I want you to do the same thing. I just want you to think about, is this picture positive or negative? What kind of feeling do you get from the pictures? Now, because it's not clear cut, בגלל שזה לא ממש ברור מה אנחנו רואים פה ואיך זה מתקשר לנושא, זה פשוט מעביר לי איזושהי תחושה שכמו חלקים של פאזל אני אקח את זה ואני אזכור את זה, ואני אראה שבהמשך הקריאה שלי לראות איך התמונות האלה בעצם מתקשרות לנושא של הטקסט. The eye-catching features, or the pre-reading, is we're looking at small pieces of information that eventually come together to give us a better picture of the topic of the text. Okay? אז תזכירו את הדברים הקטנים האלה, פאזל שמרכיב את התמונה הגדולה יותר בהמשך. Okay, so we're going to sum up our first lesson. So we know that we're going to be reading a book review. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקרוא ביקורת של ספר. And again, think about the connection between the pictures and the title. כן, תחשבו על הקשר בין התמונות לכותרת, וכמובן לנושא של הטקסט. And also we still have to ask ourselves, who are the control freaks in the title? כן, מי הם אותם חולי שליטה שמוזכרים בכותרת, וכרגע אין לנו מספיק מידע כדי להחליט באמת על מי או על מה מדובר בטקסט הספציפי שלנו. Okay? And what happens is sometimes the eye-catching features don't give us enough information about the subject of the text. כן? לפעמים אנחנו לא מקבלים מספיק מידע מאותם הפריטים שסובבים את הטקסט. אז מה אפשר לעשות בעצם במצב כזה? So what we do is actually we continue reading some more parts of the text. כן, אנחנו נקרא עוד חלקים של הטקסט, בדרך כלל חלקים קצת יותר חשובים, שהם כמובן ההתחלה, המבוא, the introduction, and of course also the conclusion, המסקנות, שדרך הדברים האלה אולי אז אנחנו נקבל תמונה יותר גדולה ושלמה של מה הנושא של הטקסט שלנו.